Tulipoingia huku, tulikuta watoto wana scream, wazazi wote wana collapse, juu kulikuwa sad sana, moto ilikuwa kali sana, watoto walikuwa wanalia, kila mtu alikuwa na huzuni sana. Unajua moto ya mattress inakuanga kali sana, moshi ilikuwa mingi, kulikuwa na giza sana huku unaona mbele, hata hiyo ndio imefanya watoto wengine waungue. The cause of fire is not yet known. That's why mnaona kumefungwa mpaka saa hii. Investigations still are continuing, lakini itamalizika haraka sana iwezekanavyo. Tukupata mtoto wetu. Bado hadi wakati huu hamjapata mtoto wenu? Bado. Ndio tuko na ushungu hata saa hii. Tuko na ushungu. Na sitasema maneno mengine. Pole sana, pole sana. Tuko family, my name is Kingori Wangeshi and we are here at Hillside Endarasha Academy after the disaster that threw the nation into mourning. The only way I can explain the kind of somber mood that has engulfed this place is that the neighbors are speaking in hushed tones. Some confess they've not stopped hearing the cries of the children during that fateful night and incident. Now that is an adult. What kind of trauma will a child who witnessed the disaster be going through even right now? Majina yangu ni Kezia Wairimo. Mimi ni mzazi wa Hillside. Kutoka zamani watoto wangu wawili wamesomea hapa. Mmoja amemaliza form 4, sasa anaenda college na ni shule nzuri sana, ina perform vizuri sana. Tunaipenda sana. Tuliposikia huu ujumbe tulikuwa home, juu ilikuwa usiku. Tuliamka, tukakuja mbio, tukarescue wale tulijua na wale hatukujua. It was so sad. Ulikuwa among wale walikuja kurescue wanafunzi? Nilikuwa hapa. I was among them. Tulipoingia huku, tulikuta watoto wana scream, wazazi wote wana collapse, juu kulikuwa sad sana, moto ilikuwa kali sana, watoto walikuwa wanalia, kila mtu alikuwa na huzuni sana. Ilikuwa yani hata sijui niseme nini. It was very sad. Mtoto wako ako kwa hali gani? Mtoto wangu juu alikuwa class 5, grade 5, alikuwa home. Tulikuwa tunawatayarisha morning wakuja shule. Tukasikia hiyo juu ilikuwa usiku, watoto hawako wanajua. Sasa tukakuja asubuhi tukajaribu kuwaelezea kidogo ili wasikue na shock. Alafu tukawapembeleza wakaremain home. The following day tukakuja huku juu hiyo morning bado haijaisha mpaka wa leo. Wangu wako class 5, alikuwa aboard next year. Juu wanabodanga wakiwa class 6. Asante sana kwa kusaidia kuwaokoa wale ambao uliweza. Moto ilikuwa mingi sana mpaka mkashindwa na wengine? Mingi sana juu mattress ilikuwa zinaungua. Unajua moto ya mattress inakuanga kali sana, moshi ilikuwa mingi, kulikuwa na giza sana huku unaona mbele, hata hiyo ndio imefanya watoto wengine waungue. Juu moshi ilikuwa juu sana. Asante sana kwa ujumbe wako. Thank you. I'm one of the parents who started this school. And my children are in university right now, and the others are college. So we are counting, and we don't look on one side. There are good things that has been the school. So my brief statement is to say that this has happened to us all. Mtoto wangu ameguswa, ako na majeraha kidogo, na ningeomba hata wale wametuasha. Kuna wale wametuasha, tunaombea wazazi kusema ya kwamba hii ni jambo ambayo ilitendeka kwa wale ambao wako hospitalini. Wote kama watu wa Kenya tuwaombee uponyaji, na mioyo yetu kama wazazi tukubali na tuanze kupona. Even though our hearts are bleeding, there is God in heaven
who is going to heal us. Lastly, ni kusema ya kwamba Shetani aliona mambo makubwa ambayo yako katika maeneo haya ambayo Mungu amepanga kupitia kwa shule hii, maana imeinua wengi, maana iko hapa kubadilisha kijiji hiki chetu, na tunashukuru kwa ubali tumekuja. Shetani, Yesu alisema ameona Shetani amepita kama umeme, na amepita tayari. Ni wakati wetu kila mmoja kukubali na kuanza kuchukua hatua ya kupona, na mambo yale mengine sisi wasasi tuko naye yako mbele yetu. Kuna mambo ambayo tunaashia Mungu. Maana mimi nilifika hapa saa 5 usiku na nikakuta yale yalikuwa na moto ile ilikuwako. Ni jambo ambayo haungeweza kuizuia. We have been here since this fire broke and this incident happened, and I would want to bring to the attention of the press that we have now shifted a little. This is still a crime scene. Investigations are still going on because definitely you all understand that it's a process. And so as much as we have moved the bodies from here to Narumoro, already this area is still a crime scene, and investigations are going on. We have personnel there from DCI, from all angles. They are working together. That is number one. We as a committee are continuing to meet and discuss. Today, you are well aware, we had the memorial service. Tomorrow we'll be having our meeting under the chairmanship of myself and the RC. Narumoro Level 4 Hospital is now also part of the investigations because we'll be using, we have moved all the bodies to that place for DNA investigations and matching, and this is something that will take place tomorrow. Information will be given to those that will have to go there for the sampling and all that. So that is the way the situation is for now. Information flying around that students or pupils yesterday were brought back, about 20 to 25. I've spoken to a parent and say that that information was not given out at the tent. So what is the status? Did students come yesterday? Where are they? Where can the parents who have not yet found their children, where can they go for information? I think what we need to say is this. We continue to call out to all parents and all people of goodwill who may have taken children out of the school in a bid to save them and have not reported to us. We are not asking that they be brought to us necessarily. If you have your child, you can still keep your child, but call 1199, which is the Red Cross number, report that I have this child, and we will make arrangements to make sure. So this is an ongoing process. It is important that we say we have continued to receive very positive report, and we are narrowing down to the numbers. Where can these parents go, those who have not yet? Call 1199. At the moment, we cannot be able to know how many are missing. Kama vile mnajua ile data tuko nayo at the moment, lazima iangaliwe DNA na vitu zingine so that you can have the actual number ambayo itajitokeza. As from the securities perspective, what is the stage of the investigations as at now? The investigations imeendelea vizuri sana. As you know, the DCI team walikuja on the ground right from the first day, na wataendelea na hiyo investigations, na kama iko ingine inahitajikana kupelekwa pale Nairobi kwa mahabara zile ambazo hatuko nazo kwa county hapa, especially the government chemist, itaweza kutekelezwa. Do you now know the cause of fire? The cause of fire is not yet known. That's why mnaona kumefungwa mpaka saa hii. Investigations still are continuing, lakini itamalizika haraka sana iwezekanavyo because we want the school to start running again, na iko maneno mingi sana inatakana ifanyika pale. Kama vile mnajua wanafunzi pia wanangoja, tuko na candidates, so we need to restore normalcy
as soon as possible, ndio maneno iweze kuendelea in the normal way. Typically, this road is usually deserted on such a day as a Sunday. But today, as you can see around me, Kenyans from different walks of lives and from around the region, as well as the country, are trooping down here at Endarasha Hillside Academy to at least have a glimpse of the school that captured the nation's attention in such a somber mood and manner, even as they partake the interdenominational service that is being conducted at this moment. Leo tumekuja to condole with the families who lost their loved ones kwa hii shule ambayo iko hapa. Bila mnajua tumepoteza watoto wengi hapa, na kama sisi wote kama wa Kenya tunahuzunika. So the only reason we came today is to stand in solidarity with the parents here and to offer our shoulders for them to lean on, na pia kuwaeleza ya kwamba wako na Wakenya wengi ambao wanawajali na wanawaombea. So we pray that God will continue to comfort them. Lastly, what we would request, and Waziri is here and the team is here, and I really appreciate serikali vile already tumesikia mambo inafanyika, but the critical area is that we actually need a lot of counselors in this area. Counselors to counsel the parents, to counsel also the students, the pupils, kwa sababu kama ni mtoto ambaye ameona kile ameona juzi, kwa hiyo mambo kuondoka kwa akili yake, it cannot be normal, and therefore it will need a professional to guide them so that they will be able to be reboot again, to be emptied from the kind of tragedy they saw and havoc they saw. Na kwa hivyo sisi kama vile governor amesema, tunashukuru pia viongozi wetu, rais wetu, the deputy president na mawaziri, kwa sababu tumeona watu wote wamejipeana kuhakikisha ya kwamba wazazi tunawapaguza machozi. Asanteni. Ili janga ambalo limetupata, tunajua tumehusika kwa njia moja ama ingine, and we are affected, and in particular the school fraternity, wasasi, the parents na watoto wale ambao wamehusika na ile janga. Tungependa kusema pole sana. Ile process ambayo imebaki, I think from tomorrow, kama vile nimesema, those bodies have been taken to Narumoro level 4 hospital, na ni kama kasi itaanza kesho, kwa sababu kama vile mnajua those bodies were burnt beyond recognition, so they need specialized agencies, especially the DCI team na homicide wale walikuwa hapa wataendelea na hiyo kazi. Kesho tutakutana pia especially kukabiliana na wale ambao tunajua kwa watoto wengi sana we have not been accounted for, but it is the aim of the government to see that we have been able to account for all the victims. Wote tutaweza kuaccount kuanzia kesho, na wakati tutakutana hapo na wazazi, I think you'll be guided through the process ya kuona vile wale those bodies will be recognized. Itachukua muda, lakini tutavumilia na tuwe na hiyo process mpaka wakati tutafika mwisho. Kwa upande wa serikali, I talked with the permanent secretary, Minister of Interior. Serikali itachukua maneno ya jukumu ya kulipa medical bill yoyote ambayo imekuwa incurred, na pia serikali pia itasaidia kwa upande wa mbario preparations, na mpaka mahali wapendo wetu wataweza kufikishwa, the government will be able to take that burden. Tukupata mtoto wetu. Bado hadi wakati huu hamjapata mtoto wenu? Bado. Alikuwa, unajua alikuwa grade gani? Grade 7. Ni kashosho yetu. Ulikuja hapa lini wewe? Nilikuja asubuhi, Friday nilikuwa hapa. Lakini mwenye mtoto wako hapa. Na huyu kuja shosho tuzungumze na wewe. Ako hapa. Washa nizungumze kwa sababu kwa sababu ya uzito wa hii maneno. Wewe unasema ulikuja hapa Friday. Ulipokea ujumbe namna gani? Nilipokea ujumbe Hillside ilishomeka na kuna watoto walishomeka. Tulisikia hii shule inapitangwa sana. Ni shule mzuri. Ndio tukaleta watoto kutoa huko tukawalete hapa. Sasa unasema hamjapata mtoto wenu hadi leo.
Na umepata communication yote kutoka kwa shule, kwa chief, kwa wanao? Unajua tunakaa kwa sababu tuliambiwa jana kuli watoto walikuja hapa walitolekea huko kwa mashamba ya watu, na hatukusikia huko kukisemwa hivyo. Ndio tuko na ushungu hata saa hii. Tuko na ushungu na sitasema maneno mengine. Pole sana, pole sana. Kwa majina naitwa James Mwangi wa Joy. Mimi ni neighbor ya hii shule. Na hii shule tunaipenda sana kwa sababu ina perform nzuri. Hata mimi ni mmoja wa wazazi wale nilikuwa natarajia kuleta mtoto yangu next year. Ni vile tu nilikuwa kidogo kwa kukosa pesa. Kwa hivyo hii tragedy ilifanyika ni mambo ya Mungu. Hatusemi ati ni mtu amefanya mambo. Lakini tunaomba tu serikali ifanye uchunguzi kamili. Ifanye uchunguzi kamili ijulikane kiini ya hii moto imetoka wapi. Hiyo usiku wewe ulikuwa wapi na hiyo habari ulipata namna gani? Mimi nilipata hiyo habari nikiwa nyumbani kwangu, lakini tulijaribu kukuja hapa kusaidia wale watoto na kuwasaidia wakiwa motoni. Kwa hiyo tragedy. Hali ilikuwa vipi? Tupigie hiyo picha ya vile wewe ulipoingia ulipatana na nini? Ni moto ilikuwa kali sana. Moto ilikuwa kali sana, hatungeweza kuwasaidia hata venye. Mimi nilitoka kwangu kama lisali moja likiwa venye ile moto ilianzia. Nani alikupigia simu ama ulijua kwa njia gani? Mimi nilisikia duru kwa majirani. Nilisikia duru nikiwa kwangu nyumbani. Unasema performance ya shule ndio inafanya watu watoke Kenya mzima? Inakuwaga mzuri sana, hata mtoto akiwa mdogo sana kuanzia nursery mpaka hata kujua kusoma. Asante sana. Ujumbe wako ni gani kwa wazazi ambao waliathirika ama wazazi walioathirika, na vile maybe ujumbe kwa Wakenya ambao wako worried, wanaogopa sana? Sasa mimi naweza sema nikiwa jirani wa hii shule, wazazi wenye wanasomesha watoto hapa wasiwe na uoga ati ni mtu alifanya kitendo fulani, ama tuseme hii ni mambo ya Mungu, kwa sababu hakuna mtu angeweza penda kufanya kitendo kama hii. Hii ni mioyo ya watoto wengi sana. Sawa, asante sana kwa message yako. Asante. To condole with the family, the friends and the community in this region. As the Ministry of Health, we have been supporting from the day the disaster happened. First of all, we've had teams on the ground. The disaster response team is on the ground. We've had counseling, the mental health and psychosocial experts on the ground, as well as the forensic to identify also the casualties. Equally, we've mobilized resources in form of trauma kits, in form of response bags, as well as other commodities that can be used within this region, and it's able to cover more than 200 cases or casualties. So we believe that we are well capacitated for this response. Equally, we've had support from various partners. You can see Red Cross is here, AMREF, WHO, among others. And we are also looking into the forensics. Thorough assessment is going on in this region as well as in the facilities, so that we can ensure what would have been the contributors to this fire and what caused this mass casualty, so that we can be able to mitigate such challenges and avoid such cases later on. Equally, we need to, as has been said clearly, the mental health and psychosocial support for also the family, the school, the pupils, etc. is critical, and we'll ensure that that is continues even after this incident. So we are working together, we are supporting, we really appreciate the county government for the great work that they are doing, and we will also continue to offer support for this response. Counseling sessions are going on in the tent behind me to cater for the mental health of the affected families, parents and pupils.
What now follows is DNA sequencing to match the departed and their families. We wish them eternal rest, and to those in hospital, a speedy recovery.